entrepreneurs, students, and esteemed guests. It is indeed honored to be part of this Entrepreneurship Awareness Drive 2024 organized by the Entrepreneurship Cell of IIT Kharagpur in collaboration with Surya and Mahavidyalaya. This initiative is a testament of the growing entrepreneur spirit in India, particularly here in North Bengal, where we have a unique blend of rich cultural heritage and untapped potential. দেখুন, শুধু উত্তর পূর্ব ভারতের গেট হচ্ছে এটা, আমাদের এই উত্তর পূর্বের যে শিলিগুড়ি এবং এই নর্থ পার্ট, এখানে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যেগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা নানা ধরনের নতুন ক্রিয়েটিভ কাজ আমরা করতে পারি। এবং যেহেতু আমাদের এই অঞ্চলটার মধ্যে 3টে দেশ আমাদেরকে কানেক্ট করে, সুতরাং এখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের একটা এমএসএমই বা এসএমই পোটেনশিয়ালিটি আমাদের এখানে অলরেডি আছে। সেটাকে আমরা আমাদের রাজ্যের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বারবার চেষ্টা করছেন যে নিউ জেনারেশনের মধ্যে এই চিন্তা ভাবনাকে গ্রো আপ করার। আমি ধন্যবাদ জানাবো সূর্য সেন কলেজকে, আইআইটি খড়গপুর এবং যারা বিশিষ্ট জনরা এখানে এসেছেন আজকের অনুষ্ঠানে, যে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান, একটা মহাবিদ্যালয় যার জন্ম বেশি দিন হয়নি, কিন্তু তাদের ভাবনা চিন্তা এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে আপনারা বর্তমান স্টুডেন্টস এবং টিচার্স আমাদের সূর্য সেন কলেজের এই যে আপনাদের যে ভাবনা চিন্তা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কেরিয়ার দেওয়া, তৈরি করা, এটা অভূতপূর্ব। আজকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে যারা উপস্থিত আছেন, বিশাল দেওড়া, সৌভিক জানা, হিমাংশু বড়ুয়া, এরা কিভাবে প্রাইম জায়গায় এসছেন তারা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যে কিভাবে আমাদের এই অঞ্চলেও আপনারা ভবিষ্যৎ আমাদের প্রজন্ম তারা কিভাবে মাথা উঁচু করে নিজেদের ক্রিয়েটিভিটিকে সামনে নিয়ে এসে অর্থনৈতিকভাবে এবং শুধু নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য নয়, আমাদের এই এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আপনারা তুলে ধরতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি যে এইভাবে আইকিউসি এবং এই যে স্টুডেন্টস প্লেসমেন্ট প্রফেশন সেলের মাধ্যমে এই মানসিকতাটার বিকাশ এবং আপনাদের মাধ্যমে সেটাকে বিকশিত করা, এটা আমাদের অন্যতম কাজ। যে কাজটা আজকে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় করছেন, আমাদের এখানে সব রকম সুযোগ সুবিধা অলরেডি আপনাদের কাছে আছে এবং আমরা শিলিগুড়ি পুর নিগম আমরাও চাই আমাদের শুধু যে ইট কাঠ পাথর ড্রেন রাস্তা তৈরি করার মধ্যে দিয়ে আমরা কাজ আমাদের শেষ করিনি। আমরা, মাননীয় মেয়র আছেন, তিনিও বলবেন, আমরা শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, খেলাধুলোর ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমাদের এখানে যে সংস্কৃতির যে বিশাল একটা পরিসর সেটাকেও বিস্তার করার জন্য আমরা লাগাতার কাজ করছি, আমাদের সরকার কাজ করছে এবং আমরা চাই যে আপনাদের
এই কাজ করার ক্ষেত্রে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে যত রকমের সহযোগিতা দরকার আমাদের সরকার তো নিশ্চয়ই করছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করছেন, আপনাদের মহাবিদ্যালয় অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন। পাশাপাশি আমরা শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অলওয়েজ আপনাদের সঙ্গে আছি এবং এই মহতী কাজের সুফল কামনা করি, সাফল্য কামনা করি, আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই কামনা করি। আপনারা এইভাবেই এনাদের স্পর্শে যারা এখানে মঞ্চে আছেন তাদের দিক নির্দেশে, এদের জীবন দর্শনকে দেখে আপনারা বড় হন। আমাদের সব সময় আপনারা আমাদেরকে পাশে পাবেন। আমরা চাই আপনারা ভবিষ্যতে ভালো মানুষ তৈরি হন। ভালো মানুষ হলেই আমাদের সমাজ, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে দেখতে পাব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। What beautiful words, sir. Thank you, sir. Now I would like to request our chief guest, Shri Gautam Dev, Mayor, Siliguri Municipal Corporation, to deliver the inaugural address. Very good morning to everybody. The distinguished guests on the dais, the organizers, Surya Mahavidyalaya, the key persons of this institution who are responsible for organizing this kind of very meaningful, purposeful program, Entrepreneurship Awareness Drive 2024, in collaboration with none other than the most prestigious educational institute, not only of our country but across the globe, IIT Kharagpur. I must acknowledge the contribution of Surya Mahavidyalaya, though the tenure of an educational institute for more than 25-26 years is not very long history, but within the short span of time, within 25-6 years journey, Surya Mahavidyalaya, they have created the atmosphere and they have proved themselves as one of the most important institute, not only within the region of northern part of the state, but across our West Bengal. Not less than 8,000 students, they are being taught here with 3 major disciplines: humanities, science and commerce. And the University of North Bengal, they are very carefully scrutinize the application of any undergraduate institutions for feliciting them, giving approval for the post-graduation course to be taught there. And Surya Mahavidyalaya, they are very in a effective manner, they are organizing, and they are now, the college is now, they are feliciting the students for 4 subjects: Bengali, English,
political science and history post-graduation course are being taught there. And Surya Mahavidyalaya is a matter of pride for all these students, those who are interested and those who are not getting chances in the main campus of university. They are having their opportunity for higher education through this kind of initiative of Mahavidyalaya. I must acknowledge the contribution of Surya Mahavidyalaya. And this kind of entrepreneurship awareness program with the collaboration of IIT Kharagpur and with the support of IQAC, it is just not an opportunity, it is the most eventful purpose for the students, entrepreneurs, those who are in mindset to go further, to take the opportunities of this region. Our region, Siliguri and the adjoining area, is the gateway of not only the northeastern states, but it connects with Bangladesh, Nepal and Bhutan. Our road connectivity with our neighboring countries and the states. Our airport Bagdogra, which is now emerging, truly international standard airport within a very short period of time, and under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, we have already handed over. First of all, we have handed over 28 acres of land, facilitating the night landing facilities at Bagdogra, and then Honorable Prime Minister has laid the foundation stone from Banaras for uplifting of this airport and converting the Bagdogra airport as an international airport in this region. So the road connectivity, the railway connectivity, air connectivity, all are here available. And the natural resources is immense. So the entrepreneurs, if they have their mindset to take the challenges, the ideas, the innovative things, so they can cope up with the very fast changing globe. Our IT digital platform is one of the most important components today, keeping in mind the fast growing changes of the globe. So we have to cope up with the changing pattern system of the entire world, and our youngsters, they have the ability, they have the potentiality, innovativeness, and they have their own mindset to work hard to face the challenges and finally to achieve the goal.
the ideas in their minds, nurtured from very childhood. Our youngsters, I am in firm belief that with this kind of dream, their thinking pattern, their way of innovativeness, they will achieve and they will reach the goal. Today, the most important entrepreneurs, they are here, and none other than Kharagpur and their special cell. They are looking after this kind of journey started by Surya Mahavidyalaya. You people are very fortunate for the opportunity. You can ask your doubts, your questions, and the mentors, the leaders sitting on the dais, they will inspire you for your next future journey. I wish this awareness drive program will be very, very successful, and it will give impetus for the future journey of the Surya Sen Mahavidyalaya, and I wish in the days to come, Surya Sen Mahavidyalaya will organize several types of co-curricular activities, some activities related with employment, placement, and betterment of the next generation in various ways. With this, I wish all the success of this awareness drive entrepreneurship program 2024, a very, very success. Thank you, everyone. Thank you very much, sir, for your enlightening words. Now I would like to request all our esteemed guests to kindly take their seats with the audience. Now I hand over to our co-host from ESEL IIT Kharagpur, Mr. Aditya Kariwal and Mr. Harsh Nahata. Please give a round of applause for them. To my thing. So I did my engineering from Pondicherry University, CSC department, BTech, and it was in my second year when I started my entrepreneurial journey, because I was just 22 years old back then. So Northeast, I have a huge sentiment for Northeast. I believe, I don't say myself as an Assamese guy, I myself say that I am mostly Northeastern. So this type of background I have. So when I went in Pondicherry, I saw that there is a huge lack of awareness and information of the Northeast region, and I believe that the Northeast region has the highest tourism potential also. So I thought that there is a huge problem and a huge gap, and I started to do something to solve that problem. And initially I just thought that to make a website where each and every information of the Northeast will be there, and later it transformed into an entirely tourism organization. So right now we are the biggest tourism organization in the region. We have catered to more than 6,000 people, 6 years of experiences, 150 plus destinations. We have been presented at international conferences, Dubai, Philippines, and apart from that, we are the first. We are so serious about the promotion of Northeast region that I want to make it as the most international, well-known destination of the region. That we are the first Indian company to feature Northeast India at the Times Square, New York. So we are so
serious about that. I just want to take Northeast to the global scale. And recently, just 1 week ago, I got selected for by Startup India to. So Startup India has selected only 19 startups from all over the country to join the India delegation at the world's biggest startup event, which held in Dubai. So Find a Bridge was one among them, and we represented entire Northeast tourism at the particular event. So this is the latest achievement that we did. But anyhow, this is the just introduction thing. But you might be wondering that how tourism things and why things are, how we are doing this. So I'll just come to that as well. But I just want to cheer up the audience a bit, because I believe that everyone is in the audience part are mostly the students, right? Yes or no? Louder. Fine. So are you so this part is I believe that this is a very crucial time for if you want to really do a startup and entrepreneurship, so due to which you are participating in the event. I believe that this is a very crucial time in your life and in your career, because everything shapes up from here, right? So I believe that if in my college time or in my if I would have got proper mentorship or proper guidance, I could have done more big things than what I'm doing today. But so you guys have the time and you guys have the chance to learn more from different people and understand your things. So utilize the time properly, okay? So this is very important. So anyway, nowadays, the old traditional way of education system is very changed. The careers are changing, okay? So the people who are working in the industry, working in the corporates, the domain they are working, something that they have never studied before, right? So for example, I say that, my digital marketing, graphic designing, creative content creation, these are things that never taught in a college or something, but people are earning more than, by working on these things. So I believe that, wherever I go to colleges and universities for sessions, I always used to say that, it's fine that you are doing a particular degree or course, it's very absolutely fine, that's the way of things, but always focus on something which is going to earn you a good amount of money and earn you a good amount of, or give a very good career. That is more than the degree, I believe, it's the skills that you need, right? So in my organization, I don't see a student or a candidate, if I have to hire that, what degree have you studied, what you have not studied, I have not bothered about that. I just bothered that what skills you have, right? So this is your right time to develop all your skills, right? So I would personally request everyone that, start building your skills from now onwards, because the world is changing very, very fast, very competitive, very fast. Things are, rapidly changing every day. The technology world, the marketing world, the designing world, the startup world, the innovation world, everything is changing very, very fast. So you have to adapt with that thing very quickly. So I believe that, go home properly, understand that what you want to do in your life, acquire all the top 10 skills that are very demandable right now in the market. Right? Just learn anything. Just, instead of scrolling the reels on Instagram, just, spend time on learning a skill that will make your profile good, that will help you boost your, add value to your career. So I believe that you should, first thing I would, want to say that, that skill development is very, very important in your thing. And this is something that, in your entire startup and entrepreneurship journey, this is going to save you, right? This is going to save you. So, in any startup or entrepreneurship event, wherever you go, you might learn a lot of things, okay? How to make a business, how to make a business model, how to pitch to the investors, how to do this, how to do that. You will learn a lot of things. You can check on YouTube also. But as I am here, so I would definitely want to focus on the things that are never taught before, that
people will not say until and unless people don't experience that, right? So I'll focus on all small few things that you will not find in any entrepreneurship or startup lectures or the books or anything. But I'm not going to the technical point of things. I'm going to another perspective, which is very important for you to be an entrepreneur or to start a journey or to do something out of it, like to do on the startup journeys. Okay, so I'll just make discuss on few things. I'll just, people might be aware of that, but it's very important to have a clear perspective of the things. Okay, yes or no? Do you want me to say all these things? Yes or no? Louder. Yes. Auditorium is full of people. Louder. Yes, fine, thanks. So, first thing is, there is a very famous quote, okay, in the business world, that your net worth is your network. Right? Can you understand what I'm trying to say? That your network should be very important to start any business. Right? So start building your network even if you don't need it. At this point of time, you are a college student, you might not need any network. I mean, but you should start exploring and start making proper connections with people of different background from now onwards. Because this is going to help you a lot in your career. Because today, if someone wants to do a startup journey or someone wants to make a business, right? What are the things you need to make your business, right? Suppose you need a guidance from a finance person. In case you have a finance person in your network, you can immediately contact him, get the details, right? So the process is so easy then, if you have the proper network. Suppose if you want to travel somewhere, suppose if you have in case you have my contact, then you can just call me and ask the details, right? So it's so easy to do something when you have the proper network, right? And all the business in the world, just stands on network. The more bigger the network, the more easy to do business also, right? It's so important that, this might sound very small, but it have a very huge impact in your career or in your professional career. That the network building is very, very important. Okay, so I would like to say that, first thing is that always focus on building proper network from different type of domains of people. Okay, so this is very important. So the second point I would like to say is that, how many of you are there who wants to do startup or want to join or be an entrepreneur? Just raise your hands. Okay, fine, very good. I really appreciate you, and I really, it's really feel good that that this is one of the most difficult journey, but be on it and just be very ardent that you should do something. So I'll just say to all the people, even if you're not wants to do it own, don't want to start your journey, but you want to join a startup, the same formula applies to everyone. Okay, so the thing is, startup or business is not only about money making. Always have this clear perspective that it's not only about money making. Some people are there who, nowadays, there are many people who just want to do startup and just want to say, when I ask them that what you want to do, some people will definitely say, I just want to be a billionaire, I want to be a millionaire, I want to earn lots and lots of money. Right? I want to buy the Lamborghini, I want to buy their apartment, I want to buy the yacht, I want to settle in Dubai, etc., but that's not the goal. Right? That's the secondary part. Money is always the byproduct in the startup journey. Okay, so the thing is, what happens, why the startup thing is important and what is going to make you sustainable in a long career, in a long journey. Okay, because nowadays you might see that there are startups found, startups are founded and it just goes for 3-4 years and it just closed down. Shut down. So 99% of the startup fail. There is a famous quote, right? So what happens? So sometimes you have to
go on a different perspective that startup is not only about money making, it's about the problem solving. What problem are you solving? Right? If you focus on problem solving more, you will have a long chance to play the game. You will have a long chance to be on the market, work on the market when you solve a real problem. So that is most important thing. So earlier, I'll just give a good example. Earlier, when we used to go from one place to another, they were like, we have to call some auto taxi driver or something that people have to find automatically by going to the roads and something. But now what we have Ola, Uber, right? We can just book download the app and book the vehicle. So this is one of the problem solving, that they have solved a very huge problem and become so convenient. Now everything is so convenient. Zomato, if you see. Right? So you have to identify the problem, that what problem you want to solve, and it is actually a problem or not. That is also a very, very important thing to analyze yourself. Start on the problem, focus on the problem, and everything you just have to do is find a solution to the problem. In my case, Northeast was never promoted or marketed in a very Indian or national or in a very global scale earlier, because this was a huge problem that everybody thinks that everybody wants to just everybody had a mindset of traveling to only a travel agency or something, right? The travel agency is the biggest mindset that is very difficult for people to go beyond travel agency, right? So I thought that why not make a startup which focus on each and everything about tourism development of the region. So my organization have experiential tools. I have my own tourism academy. We have done many educational conferences, international conferences. Recently we have launched destination wedding at Northeast, and we have also launched many events and festivals. So we are just doing each and everything possible in our region to develop the tourism. Right? So we are more of a 360-degree tourism service provider, right? So this is something that is very important to identify the problem, learn about the market and solve it. So always, this is whatever journey you do, this is your first step, that identify the problem, okay? So the third thing will be, I'll just say that, mostly try to stay humble and stay curious. People fail more because of success than failures. Right? So I always see that people who get early success are have the highest chances of failing. So this is very important you to remember that people fail because of success more than failure does. Right? So always try to stay humble and stay grounded, because we as an Indians, with some amount of fame and some amount of money, we think we are the king of the industry, right? It's not like that. The more humble you are, the more long game you will play. The more grounded you are, the more long game you will play, right? So just try to be more humble and grounded and stay curious all the time. I'll just say you one example of staying curious. I am so curious about everything in my domain, basically, that I always try to find solution, that what things we can do to make it more bigger and make it more things. So I'll give an example of the Times Square thing, okay? So this Times Square achievement was an incredible achievement in which we got applauded by all the ministers, tourism department and everyone, because we are the first one to promote Northeast at the Times Square in New York, huge thing. Even the government have also not done that before in the entire Northeast region government, right? So how did we do that? It's just of only one skill that I am very curious. I just searched that how you can promote on Times Square. I just one search away, I found out that this is the entire step, this is how you need to do and all these things. It's just, I know it sounds very unbelievable, it's very impossible for us, but Google search karne mein kya jata hai? Right? It's just a Google search. You just have to type that, how we can feature on Times Square, what are the things that you need to get featured on Times Square. So you have to be curious. You have to people sometimes don't do anything because they think that this is a very impossible task.
right? People don't want to reach out to people, other big people, because they think they are very busy or I might not give the reply, something like that. So this is a very wrong perspective. I think that you should definitely send an email that you have been waiting to contact that person. You should definitely do the Google search, whatever answers you are looking for. Stay as much curious as you can. This will help you solve lots of problems in your life. So this is one thing that I would like to request, that try to stay humble, stay grounded, and stay curious in your startup journey, which is very, very important. Okay. Another thing, I'd like to say to the students that, after 10 years or 5 years, you might be in a very big stage of your life where you have to have teams, where you are, working in a very big company, or you have started your own big company in the next 10 years. This is a quote by, the legend Steve Jobs, that, focusing is all about saying no, right? So this is what actually means that, when you are in a very big level, there will be lots of people will be coming, lots of opportunities will be coming, lots of things will be coming on your way, lots of things, right? But how to stay focused to your goal, how to stay focused to your organization, how to stay focused to your team. It's all about saying no to other things, right? So always remember that focusing is all about saying no to the things, right? So this is a very big distraction that happens in the startup and the entrepreneurial journey, that people get distracted by lots of opportunities, lots of things when when people are well known in the region, but try to stay as much focused by saying no to things. Okay, so this is another important thing that I want to say. And I hope you are understanding what I'm trying to say. Am I too fast? Am I too slow? Am I to the point? Are you understanding? Okay, fine. Louder. Okay, fine. So, in your life, this time at this moment where you are at, basically it's the 23 to 26 age of people, right? Money is not the currency that you need right now sometimes. Just guess what is your actual currency. I just want some guesses. What can be your actual currency? That with that currency you can achieve anything in your life. Skills, I agree. Self-belief, agree. Information, agree. Agree. Sorry? Confidence, yes, agree. One more thing which is very, very important, all these are very, very correct answers, that research is a currency, but one is the biggest currency that you need is your energy. At this moment, your energy is your currency. The energy to do work, right? The energy, it means it is directly proportional to your health as well, right? When you have a good health, you will be having good energy, right? I am working continuously from after I wake up till the time I sleep. Only breakfast, lunch and dinner is my only gap, and apart from that I am always working. But I'll not be able to work after I am 40 or after I am 50, something like that, right? So utilize this period as much as you can, because at this time we used to have full of energy, right? The human body is designed in such a way. So utilize as much as you can. This is your actual currency. With this, you can earn whatever you want in your life. Money, bungalow, cars, successful career, everything. All you need is, this is something which is very important, is your energy. Save it and spend it very wisely. Right? So this is what I would like to say, that you should always focus on your health and focus on your energy. And in our journey, in entrepreneurship journey, and the thing, what is the real enemy, you can guess out. Who is the real enemy? Who is the enemy?
Very true. Laziness is one of the very big enemy. Anything? Any other guesses? Think. You all are bright students. Procrastination. Very true. Procrastination. Distractions is also an enemy. Very true. Perfection. Yeah, people go for perfection is also a very big thing, very big distraction, I would say. So it's, yeah, agree. Sorry? Ego, fine, very true. One of the biggest enemy, apart from all of the things that you have said, is time. Your time is the biggest enemy. Your competitors are not the enemy. I would like to rephrase the line. People think that the competitors are the enemy in the market. Your competitors are not the enemy. Your time is the enemy. The time you launch a startup, the time you are joining a startup, the time you are spending on your work, everything comes back to one universal law of things, which is the time. Time is the currency, time is the money, and we are running against time, right? So always be very careful in that time is your enemy. Time can be your friend as well if you use it properly, but generally time is always in enemy mode. It's always going to, today Finder Bridge is one of the biggest, not one of the biggest tourism brand in the Northeast India region, only because of one factor that helps us is the time. We launched Finder Bridge in the time of 2017. By that time when there was no tourism organization in the region. Now we are one of the biggest because we have been in the industry for the last 7 years. We've been in the industry. So a competitor who wants to do the same thing like Finder Bridge needs to spend at least 2-3 years in the market to get to on that our level, So this is the first move advantage that we have. Because of what? Time. So time is something that is very crucial, but something that is never written on your books or anything when you do this journey. But this is something that you should very focused on, that the time is very important, okay? And after that, you might be another thing that, two last thing I'll say. Always there will be people who will be saying now, follow your passion, follow your passion, follow your passion. You might be hearing it lots of times, everywhere. Do your passion, follow your passion. But passion fades away after a particular point of time. After 10 years, after 20 years, what happens after that? Right? What is something bigger than the passion? Will. Fine, agree. To be successful in the startup journey, what you need to be apart from the passion? Yeah, I have passion to do lots of things, to be the one of the biggest, like I want to be the 100 to 100 CR organization in the next 2-3 years. I have the passion to do work all the time. It's fine, very fine. But after 40 and 50, my passion might fade away, right? What is something that keeps you in the game for a long run? Very important. Consistency is very important. But I'll say that something that you need to be apart from the passionate thing is obsessed. Right? You need to be obsessed with the things that you love. I'm obsessed with my customers. I'm very obsessed with my customers. So due to which we give, we are 5-star rated on TripAdvisor. Right? So it means that, we are so obsessed with customers that, sometimes it's not about money also. Sometimes it's just about giving the best service to the customers, giving the best experience to the customers, right? The obsession is very, very important if you want to do in a startup journey. This thing is like, is one of the game changer in the industry, that you need to be obsessed. Your obsession wala thing, the option wala thing is sometimes bigger than the passion also. If you read some books by very famous people, then you will hear this, that they say that obsession is much more important than passion, and these are the people written after 30-40 years of the entrepreneurship journey. And this is, if you think from a deeper perspective, this is very true, that you need to stay obsessed, be obsessed, right?
Thank you so much, Mr. Himanshu, for sharing those insightful and inspiring thoughts. His speech reflected his passion and how deeply he cares for the entrepreneurial ecosystem of this country, which us, the younger generation, are going to take forward. Please, a big round of applause for Mr. Himanshu. Now, it's my honor to welcome Shri Kishore Padiyar, former Chief General Manager of RBI, on the stage to address our audience. A huge round of applause for him. Respected CIA Chairperson Mr. Garg, respected teachers, distinguished guest speakers from industry and IIT, the children, I think on the left-hand side, and maybe budding entrepreneurs on the right-hand side, as I understand. So this is for the both. It was a very invigorating presentation by Mr. Vora, and thank you so much for everything. I feel privileged to stand before you all, and for that I would like to thank the organizing committee, Mr. Jayant Malik in absentia, and the principal. See, children, life जो है ना, it's all about journey between two alphabets, B and D. इन दो के बीच में जो alphabet है C, it's very important. Today, whatever we are, आज हम जो है, is because of the C stands for choice, the choices we made in the past. And tomorrow, आप जो होंगे या मैं होऊंगा, कोई भी होगा, is the choices that C we make today. And I'd like to congratulate especially the entrepreneurs who would be on the right hand side. They chose to click that button to participate today. And I'll tell you one thing, that after a couple of years, कुछ सालों बाद, आप खुश होंगे कि आपने ये चुना. Because Mr. अभी फाइनल ब्रिज के जो प्रेजेंटेशन, इसके बाद बहुत सारे प्रेजेंटेशन आएंगे, और हमारे मिस्टर गार्ग जो है कि ही इज अ वेटरन बिजनेसमैन एंड वेरी वेल नोन फिगर इन सिलीगुड़ी. तो ये जो विजडम जो है, जो नॉलेज आपको मिलेगी, इसकी आप यदि सदुपयोग करेंगे, इफ यू यूज इट प्रॉपर्ली, आई एम श्योर दैट यू विल इमेंसली बेनिफिट. I will briefly tell you, because I have been given 20 minutes time, I will briefly tell you कि भाई what requires, what the government has put in place to help the entrepreneur. Okay, so if you have pen and paper, please keep it ready, because I am going to tell you some websites and which will be useful. यदि नहीं है, it's perfectly fine. जैसे अभी हमारे Mr. Barua ने कहा कि you have to have networking. Okay, so my name is Kishore Padiyar. You can connect me on the LinkedIn whenever you want, and I will give you advice for free, no charges. Now, if you want to become an entrepreneur, okay, Panchatantra है मेरे हिसाब से, because see, I have been working in various capacities. As an Indian civil servant, as a central banker, as an international civil servant, as a state civil servant, as a finance secretary, and I have been closely working with entrepreneurs for past 5 years very closely in Northeast and Sikkim. तो हमने देखा कि भाई entrepreneur बनने के लिए पंचतंत्र 5 हैं. First is you must be good at finance. पैसे के लिए काम करते हैं. अब when I'm saying we should be good at finance, I don't mean कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, या कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, या एक फाइनेंशियल विजार्ड होने चाहिए. केवल 2 चीज याद रखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्या आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है? यस नो? ओके. और दूसरा है कि whenever you made any addition or subtraction, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट जोड़ दीजिए. जैसे आपने पैसे कहां से लाए स्टार्टअप के लिए, लोन, उसके डॉक्यूमेंट रखिए. आपको पिताजी ने उधार दिया, उसकी भी डॉक्यूमेंट रखिए.
माइनस आपने सैलरी पे की, उसकी डॉक्यूमेंट रखिए, टैक्स पे किया डॉक्यूमेंट रखिए, यदि इतनी ये जोड़ घटाओ और डॉक्यूमेंट साथ रखेंगे, आपका हिसाब किताब यूर फाइनेंशियल विजार्ड। यू रिक्वायर ओनली दिस मच, बाकी काम जो है आपका सीए कर लेगा। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 is strong leadership. Now by saying strong leadership, I'm not saying that you should be like a he-man or she-man. What I mean is that, see, in last 40 years of my public career, I have seen one thing is that if you are emotionally intelligent leader with high integrity, okay, you are successful. One example is our late Mr. Ratan Tata, highly emotionally intelligent leader. अपने टीम मेंबर को अपना हिस्सा मानिए, give them respect, love them, they will give life for you. 3 is customer focus. Now see, customer will come back to you for 2 things. One is when you produce a quality product for a good reasonable price, and 2 is service. Okay, service is very very important. So always focus on that. Number 4 is innovative thinking. You have to change constantly, bring something new. हम अक्सर कहते हैं कि बेटा 2 जेरोक्स करके लाओ, सही शब्द है 2 फोटोकॉपी करके लाओ। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जो अभी नहीं है। क्यों नहीं है? Because it did not innovate. You have to constantly innovate. और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब है कि भाई अभी जो एंटरप्रेन्योर आपके सामने अभी कह के गए, जो आगे कहेंगे, ये आपका एडिटेड वर्जन है। मतलब इन्होंने कितनी स्ट्रगल की आपको नहीं मालूम, आप जो दिख रहा आपको लगा क्या बढ़िया किया है, ऐसा नहीं है। तो ये इतनी आसान नहीं है। यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू फेस फेलियर एंड ऑल। पर जब आपको लगेगा कि आई कांट डू एनी मोर, आई एम फेड अप, अब मेरे से नहीं होगा, तब आपके अंदर एक आत्मा जाएगी, बोलते कैसे नहीं होगा यार, आई विल डू इट, आई विल कम बैक। जो स्ट्रांगली यू कम बैक, ये जो चीज है, ये रेजिलियंस से कहता है, ये होनी चाहिए। और इस जर्नी में बहुत कठिनाई है, दर्द भी होगा, पर दर्द का एक सही मायना क्या है? कहते हैं दर्द है तो आप जिंदा हो, वरना मुर्दे को तो जलने की भी एहसास नहीं होती है। So what you require is again 5 things to start up. Number 1 is capital. Number 2 is skilled manpower. Number 3 is quality product. Number 4 is market to sell the product. And number 5, which is very very important, कि आपने जो बेचा उसका पैसा आपको टाइमली वापस मिलनी चाहिए, अदरवाइज तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। Now for each of these, please listen carefully. Government has put in place mechanism. आपको केवल उस फायदा उठाना है। और खैर स्कीम तो मैं बताते जाऊंगा, पर इतना आसान नहीं है वो स्कीम को हासिल करना, पर नामुमकिन भी नहीं है। It's not impossible to have that. And if you get me connected with on the LinkedIn, anytime you want, any help you want, I am available. सबसे पहली बात है कैपिटल। एक योजना है, दिस इज कॉल्ड PM विश्वकर्मा योजना। You get loan up to 1 to 2 lakh rupees. No collateral required. Rate of interest is only 5%. Okay. So to know more about it, log on to www.pmvishwakarma.gov.in. Next is you have got a scheme called Stand Up India. If you are a woman or if you are belong to reserve category, you can get loan from 10 lakh to 1 crore. Up to 10 lakh, please note, no security required. If any banker asks for a security, you can challenge him. No security required. अब कोई कहता है कि सर मेरा तो प्रोजेक्ट 50 लाख का है, 50 लाख के लिए भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट जरूर नहीं है। 2 करोड़ तक के लिए भी यू डोंट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी। देयर इज ए ट्रस्ट कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME,
इसकी शॉर्ट फॉर्म है CGT-MAC, इसको याद रखिए because I will be repeating it again. They will give you guarantee that trust gives guarantee to any borrower and for that you have to pay some premium. जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो कि आप प्रीमियम पे करते हो कि इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देता कि आपके जाने के बाद हम इतने पैसे आपको देंगे, इसी प्रकार से दिस इज देयर. Then you have annual infrastructure development fund where you can do dairy, meat processing, breed improvement, etc. Now here you can get any amount of loan. And the beauty is it has got a 3% interest subvention. Interest subvention मतलब क्या है कि सपोज आपने लोन जो है बैंक से 10% पे लिया, आपको केवल 7% पे करना पड़ेगा, 3% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी. To know more about it, please log on to www.dahd.nic.in. Then next you have National Livestock Mission. Under this you get loan, say poultry के लिए 25 lakh, sheep and goat 50 lakh, pig 30 lakh, fodder 50 lakh. Now when I am saying about all this, please don't imagine yourself कि आप pig के पीछे, goat के पीछे भाग रहे हो. No, not that. You are an entrepreneur, है ना? You are an entrepreneur. You have to put a team in place. They will run after the pig, goat and all. You just have to sit and manage the things as a team member. Be with them. ऐसा नहीं कि आपको नहीं. You also run, but all this you don't have to do. Now please note one thing. इस स्कीम के अंतर्गत there is a 50% capital subsidy. इसका मतलब ये है कि सपोज आपने 50 लाख रुपए लोन लिया तो आपको केवल 25 लाख वापस करना पड़ेगा. Isn't it interesting? Yes, no? You should be happy. Okay. So if you want to know more about the scheme, please log on to www.nlm.udyamimitra, udyamimitra.in. Suppose if you cannot note, get in touch with me later, I'll tell you. Then there is another called Mudra Yojana. Yes, बहुत लोगों को मालूम है. 50,000 to 20 lakh rupees you get. Now there is nothing tax. आप इसके अंतर्गत you can do anything that you want to do. Okay, you can open momo shop, thukpa shop, you can open chowmin shop, you can open photocopy machine, travel agent, whatever you want to do. Again, there is no collateral required, no security required up to 10 lakh rupees. Up to 10 to 2 crore CGT-MAC guarantee is there. How to avail that loan? Walk into any branch of bank and say कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए. यदि वो मना करे, then you can always report to RBI and complain. There is another scheme called PM Employment Guarantee Program. Here you get 50 lakh rupees to manufacture and 20 lakh rupees to do any service, like you open a beauty parlor, travel agent, whatever you want, किराने की दुकान वगैरह जो भी है. Suppose if you are successful और इसको और upscale करना है, that 50 lakh goes up to 1 CR and 20 lakh goes to 25 lakhs, 20 to 25 lakhs. Now please note, the important part of this program is, if you are setting up that unit in urban area, you get subsidy of 15%. यदि आपने 10 लाख रुपए लिया तो आप केवल 8.5 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा. If you are doing it in a rural area, you get 25% subsidy. यदि आपने 10 लाख रुपए लिए तो आपको केवल 7.5 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा. And for the children, I mean entrepreneurs who are women entrepreneurs, or if you are an ex-serviceman, or if you belong to reserve category, or if you are differently able, or if you are transgender, they are grouped under special category. उनके लिए यही स्कीम जो है, if you are setting up in rural area, 25% subsidy is there. And if you are setting up, in urban area, and if you are setting up in rural area, there is 35% subsidy. So to know more about it, please log on to www.kviconline.gov.in. Now, what activities you can do under this is, see, there is a negative list कि आप क्या नहीं कर सकते हो. So you can go to their website, you will see certain things you cannot do. For example, you cannot produce, manufacture microplastics below 20 micron and all.
ऐसा कुछ है. So you can see the list. For those who are more tech savvy, please go to the Play Store. There is an app called GEM, James Sahai. आप डाउनलोड कीजिए. You get a very quick loan, again collateral free. So these are the, so पहले जो चीज चाहिए थी हमने कहा capital. So this is all about the capital. Now once again thank you to the Surya College and IIT and everybody. और बच्चों आपसे यही है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी जो भी मंजिल है आपकी हासिल हो. मंजिल मिलने इतना आसान नहीं होता है. कहते हैं कि मंजिलें मिलते हैं भटकते ही से ही. मंजिलें मिलते हैं भटकते ही से ही. भाई साहब गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं. थैंक यू सो मच. Good afternoon, President. Okay, so it's also Surya, which normally it's evenings. Okay, so now let's begin with the very first question. So it is from idea to startup. It's always a long and challenging journey. What do you both think is the most critical factor in moving from a concept stage to the execution stage? Good evening, everyone. My startup journey has been a journey which has taken me over a decade. Right? Most of the startup journey begins with an idea of a challenge, a large problem that you're looking at solving. So, our idea as an entrepreneur first was to identify a problem which is a common sense problem. If you are trying to solve problems which affect a larger amount of the mass, right? So, first idea is to find a problem like that. Because then also when you solve the problem, you will have a larger consumer base who will use that product or a service. Right? So most of the common sense problems are the ones problem you should address if you're looking at addressing a large audience. So our challenge was first identifying a problem which was impacting a large audience, right? And then finding a solution around it. So problem identification was the first challenge. Yeah, same thing is has to be done. So firstly, whatever idea you have, right, you have to be go for the MVP, that is the minimum viable product, right. You just need for a basic concept, right, getting in the market feedback, right, that whatever the product or service, right, which we are providing or creating, right, what is the prospect of or what is that helpful for the public, right. So that's why you just gather the feedback, right, and after that you just analysis, then only you can go for the brand or deeper something on that. Otherwise it's create a big problem, because if you are invested or doing lot of things, after that your product is not market fit, so that could be very difficult. So initially whatever once you are started with this journey, so you have to be right, once you have to be created a small product or small service, and after that you just need the feedback, and one by one you have to be go bigger. So initially you have to be create a small setup, and after that you have to be go bigger. So this is the main thing, right, if you are your concept and you have to be go for the that into be proof. That was very insightful thought. Moving on to the next question. India's startup scene is booming, but a lot of entrepreneurs still find it tough to nail down and to raise funding. What are some of the key strategies you think the young startup should keep in mind to raise capital at a time? So basically funding is very much difficult nowadays, because so many history, right, has been happened, right. So you know the Byju's, you know several lot of startups, so you know the Hotstar, right. So this is the #1 OTT platform. So are you know how much revenue they are done in last year? This is the big losses. The number is in the minus of crores, 2,000 or 3,000 crores I hope. But initially if you are looking something different, like small startup like one or two, I just go from the OTT, right, there is the I just forget the name, one or two small startup, Alt Balaji, like
much. I think there's nothing much to say. I'm really fortunate, and I would confess that I'm delighted to be here amongst you young guys. And I'm so happy to see that the spirit of being an entrepreneur is already budding into you. I recall those days when I was a student in school and when I was in college. We never used to have such sessions. You people, you guys are really fortunate that your teachers and principals and professors, they thought of this idea of conducting the Entrepreneurial Awareness Program for you young guys, and you should be really thankful to them. And I just observed the enthusiasm you people carry. I would say that you already are on the right track, you already boarded the right train, and it's just for you to gather speed and do something which will be recognized by your society and by this world. Representing CII as a chairman, I think it is my privilege to brief you about what CII stands for and how it can be helpful to you. So, just for your knowledge, CII, known as the Confederation of Indian Industry, has been instrumental in shaping the industrial and entrepreneurial landscape of India for over 125 years. This organization has been in existence just even before the pre-independence era. And for your knowledge, all the major industries of India, right, beginning from the Tatas and you name it, any name you can think of, everybody is a member of this organization. It's a great organization. And for you young guys, we have a wing which is known as Young Indians. It's the youth wing of CII, wherein a lot of budding entrepreneurs, young guys like you are members of this, and they do a great job. It's a great working, as one of the panelists had mentioned, is the right platform for the right networking for people who are venturing into entrepreneurship. So I would urge each one of you you can come forward, be a member of Young Indians, which will really help you in nurturing your great idea of becoming entrepreneurs in future. So as far as I had prepared a small note, but I don't think it's necessary to go through all those things because it's basic. People who, on the panelists and the earlier speakers, they've shared a lot of ideas with you. They've shared their own real life experience with you, and I hope it's a lot of, it gives you a lot of inspiration, it gives you a lot of hope, and it gives you a lot of, to understand the potential you have within you. As you say, business, sky is the limit. When you are into a job, it's a 9 to 5 job might be. But for a businessman, the sky is the limit. And I would say, with the word of caution, that for an entrepreneur, there is no retiring and there is no tiring. But then again, it doesn't mean that you're always stuck. You are free, you are engaged as well as free for yourself. So please, I would say you take the best of what you have heard today, and there are so many bullet points which we can carry ahead. I myself have learned a lot today, and I would say be a learner, be a student for life, always be a good observer, observe good things, keep a good conscience, good mentality, be sincere to yourself, I would say. As some people ask, what are the basic attributes to be successful in life? People would say, there's so many things, like be hard work, you need to be knowledgeable, so on and so forth. But just on a lighter note, I would say, like there are 26 alphabets in the English language, A to Z. So you assign a value to each word. Say for A you assign 1, for B you assign 2, and for C you assign 3, so on and so forth. Now, I would say among all the attributes, the most important attribute is attitude. Now, if you assign the values you have given to each alphabet and you add up all those things, like attitude, A-double-T-I, so for A it is 1, then T for the T value which you have assigned, you just add up the entire thing, it will come to 100. So I am sure that with the right attitude you carry, you are definitely going to be a success in your life,
And with these words, I extend my heartfelt good wishes to each one of you present here. And you are the shining stars of tomorrow. I would say you are the Dhruva Tara of our society. God bless you. Keep well. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such an insightful message. Okay, now let's get the energy high with our next esteemed guest. Today, we have with us Mr. Sayantan Mukherjee, founder of 221B Baker Street. It is an EQ-based B2B license service generating highly qualified sales opportunities across diverse industries spanning 5 continents. Previously, Mr. Sayantan was the youngest operations manager at Wipro Technologies, managing 64 accounts with quarterly revenue of $16.5 million. He also expanded core telecast franchise business across 8 states, achieving significant milestones within months. Beyond his professional endeavors, Mr. Sayantan mentors startups, including those at IIT Patna and NASSCOM 10K Incubation. We would now request Mr. Sayantan to please come to the stage and enlighten us with new perspectives on entrepreneurial journey and startup and beyond. Everybody, please welcome Mr. Sayantan. You guys have got a bit restless, the lunch is coming nearby, and I will give you the most boring presentation ever you have ever seen. I guarantee you that for sure. So, what I was actually doing for the last few moments, and that's what exactly the life of an entrepreneur is all about, fighting fires. It's all about firefighting. We were not really being able to really fire up the presentation. We are still fighting on that actually, to be very honest. And then finally we found out a solution and we have been able to do that. So, if you really want to be an entrepreneur, forget about the word entrepreneur, it's too difficult to pronounce sometimes, so let's not go into that thing. If you really want to open up your organization or something like that, be ready for one thing for sure. You won't know what challenges you'll be facing in the next 5 to 10, 15 minutes. Those issues you don't even know is going to come up to your life. So there are 2 ways to look into it. Are you going to take that challenge? Enjoy the challenge? Have that adrenaline rush for that? Or don't take up the challenge. But I will ensure and tell you one thing, that this is a challenge worth taking it. Before I move on, and before they're still figuring out what is that. Yeah, before we go to the presentation or anything like that which I've created, I just want to ask a question to all of you. In which language you guys are comfortable speaking with? Bangla kotojon hat tulche bolo. Come. How many are comfortable in English? Okay. Our Hindi besh weak, but still I'm going to try. Hindi mein so you can understand how bad am I actually, right? How many guys of you are comfortable in Hindi? I'll stick in Bengali and English. How about that? Okay with that? Is everybody okay with that? Great, fine. So, yeah, get ready for the most boring presentation ever you have seen, okay? Alright, so the first thing, whenever I have this entire presentation over here, see it on the screen when I tell you, we will start it off, yeah? Okay, let's start it off. So, আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে primarily, সবাই বুঝতে পারছো? শুনতে পাচ্ছ সবাই? Perfect, let's start. আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখাবো বা করব সেটা হচ্ছে এটা নিয়ে সবাই বলেছে যে একটা প্রেজেন্টেশন আমরা একটা কোম্পানি খুলতে চাইছি, তার জন্য আমাকে কিছু পিচ করতে হবে, আমার আইডিয়াটাকে কাউকে জানাতে হবে, রাইট? কাউকে বলতে হবে, কারেক্ট? নাহলে সেই আইডিয়াটার ব্যাপারে লোকে জানবে কি করে? You have to really speak about your idea to a certain section of the people. That can be a jury, that can be a judge, that can be an investor. Isn't that correct? Correct? You guys need to be energetic, right? I will try to make it as boring as possible, but you guys have to really not do it, okay? So what I'm going to talk about it right now is, you have to present this idea in front of a judge or a jury.
Now the question arises, why would that judge or a jury would listen to your idea? কেন শুনবে তোমার? তুমি কোন 30 খান দিয়ে তোমার কোনো আইডিয়া শুনতে চাইবে না? আজকে সেই প্রেজেন্টেশনে আমরা সেটা নিয়েই কথা বলবো, যেখানে তোমার আইডিয়াটা তারা শুনতে চাইবে, কোন কোন ভুলগুলো যাতে তোমরা না করো, এটা নিয়ে এন্টায়ার কনভারসেশন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমরা? না হলে কি হবে, যদি আইডিয়া খুব তোমার আইডিয়া খুব ভালো হতে পারে, তাহলে এরকম একটা জাজ এসে তোমার বলে বিলকুল বকওয়াস है ये, आप बंद कर दो इसे। Right? I hope you guys can see the screen, right? Don't look at me, look at the screen more. All right? Okay, let's move on to the next slide, please. So what I'm going to talk about is, what I'm going to talk about is our last life. I have been a jury or a judge for the last 6 years. I'm not going to talk about what I have done in the presentation. I'm not going to talk about that. What my company does, I don't want to talk about it. What I do, I'm not going to talk about it. I'm going to talk about my experiences. What are the mistakes I've seen in the last 6 years that I started from an IIM Calcutta to an IITs or whatever it is. I've been jury for the last 6 to 7 years for a lot of events, and I've seen what are the mistakes they make. ওরা যারা যে ভুলগুলো করে, সেই ভুলগুলোর প্যাটার্ন বার করে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। ক্লিয়ার? যাতে সেই ভুলগুলো তোমরা রিপিট করতে না পারো। ঠিক আছে? So sit back and relax, like MC Gandhi said, chill, bro. So chill, relax, and see it. Next slide, please. Okay. I'm going to make a list of the mistakes which all the other startups they make, so don't do that. Next slide, please. There are some mature content. I'm sure everybody is 18 plus over here, right? Everybody is 18 plus over here, right? Okay, no problem. Let's move on. Next slide, please. Okay, next slide, please. Okay, yeah. The biggest problem which we always face is something like this. Whenever you're going to pitch an idea, যখনই কোনো একটা আইডিয়া তুমি কোনো জাজের সামনে তুমি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছ বা কোনো ইনভেস্টরের সামনে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছ, the biggest issue which you will be facing is this. প্রেজেন্টেশনের টাইম 4 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে হয়, তার বেশি হয় না অ্যাকচুয়ালি। সেই 4 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার আইডিয়াটাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? আজকালকে তো লোকে কেউ শুনতেই চায় না। আগে লোকে সিনেমা দেখতো, তারপর ইউটিউবে ভিডিও হলো, এখন রিলসে এসে নেমে গেছে ব্যাপারটা। তোমার একটা আইডিয়া 4 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে তুমি শোনাবে কি করে? Isn't that a big challenge? Isn't that correct? আজকে লোকে কেউ কারোর কথা শোনে না তো। It's the same ব্যাপার, তোমার আইডিয়া কেন শুনতে দেবে? So in a very brief period of time, you have to present an idea over here. So that's why so much to do, so much little time. Next slide, please. Yeah, it's a very honest fact. Nobody cares about you. Even if you come from an IIM or an IIT, I'm very sorry to say you that thing. If your idea doesn't hold water, nobody cares about you from wherever you are coming from. So be very careful about this fact that you might come from a great college, and whenever you are starting off your presentation by saying, আমার নাম হচ্ছে বাচস্পতি বটব্যাল, আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে রিঙ্কি প্রামাণিক, আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে সায়ন্তন মুখার্জি, whoever he is, nobody cares. So for those reasons, তোমার যে 4 মিনিট বা 10 মিনিটের প্রেজেন্টেশনটা রয়েছে, সেই সময় যে ওই ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে আমি সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ি, আমি থার্ড ইয়ার ইংলিশে গ্রাজুয়েট অনার্স হয়েছি, তুমি বুঝতে পারছো কতটা সময় বেরিয়ে যাচ্ছে? সবাই বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছি আমি? ক্লিয়ার? গ্রেট। সো ওই সময়ে যে ইন্ট্রোডাকশনে যে সময়টা দেওয়া হচ্ছে, the time which is going to go away while you are introducing your team members, is going to be difficult. What are you going to do in that case? You guys are going to do something different. What you guys are going to do? Next slide, please. Yeah, this one. Rather than giving the introduction of your team members, give cue cards. What is the meaning of a cue card? Cue cards means our choke pore ache kintu. Okay. Long memory hote hobe. Cue cards main advantage is that in the cue cards you will give the introduction of your team members in a written format to the judges. Before you start on the presentation, you give the cue cards to your team, to your judges or the jury members. So what will happen? You don't have to speak out the entire introduction of your team members. The judges will see it. Okay, in now it's Bashwashpati Botopal. He is third year mechanical engineering. This second year engineering. তোমাকে বলতে হচ্ছে না. You don't have to speak it out. So yes, right in the beginning of the presentation, you're going to save a lot of time.
However, it's fine, let him continue with this. However, there is an advantage. What you guys need to do is, কেন সেই প্রজেক্টটা তোমরা করছো, কেন সেই স্টার্টআপটা করছো এবং তোমার পড়াশোনার সাথে তার কি সম্পর্ক রয়েছে সেটা সবসময় প্রেজেন্টেশনে এন্ডে বলতে হবে। I wish I could have shown a video because I had all those videos actually. I had some more videos to be very honest. I'll give you an example, it's fine, আমি মুখে বলে দিচ্ছি। 2021 এতে I'm sure হয়তো শুনেছো নাও শুনতে পারো, সিম্বায়োসিস পুনে বলে একটা MBA কলেজ আছে, ঠিক আছে? প্রত্যেক বছর সিম্বায়োসিস পুনে একটা ন্যাশনাল স্টার্টআপ কনক্লেভের মতন করে, যেখানে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আসে সেখানে এবং তাদের আইডিয়াস নিয়ে কথা বলে। I was a mentor of one of those events and there was one product called কি প্রোডাক্টটার নামটা আমি আসছি না, কিন্তু প্রোডাক্টটা কি করে সেটা আমি বলছি। দ্য প্রোডাক্ট অলওয়েজ হেল্পস কোনো মানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না হয়তো বা কথা বলতে পারছে না, মানে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড রয়েছে, স্পেশালি এনেবলড চাইল্ড যারা রয়েছে, তাদেরও তো একটা ইচ্ছে করতে পারে যে আমি একটা TCS এ চাকরি করি, আমি একটা অ্যাকসেঞ্চারে চাকরি করি এবং তার কাছে সবই ক্যাপাবিলিটিস রয়েছে, কিন্তু যেহেতু সে প্রপারলি দেখতে পাচ্ছে না বলে তার জন্য যদি একটা ব্রেইলের যদি একটা কিবোর্ড হতো তাহলে কেমন হতো, ব্লুটুথ এনেবল ব্রেইল কিবোর্ড হতো, বা যে হয়তো মুখে কথা বলতে পারছে না তার জন্য যদি একটা চ্যাটবট হতো তাহলে সে কিভাবে কথা বলতে পারতো, মানে সে কমিউনিকেট করতে পারতো, ঠিক? তাহলে একটা রিক্রুটমেন্ট সফটওয়্যার বানানো হয়েছিল যেটা সব কটা চোখে না দেখতে পারলে, কানে না শুনতে পারলে বা বলতে না পারলে তাদের তিনজনের কথা মাথায় রেখে এরকম একটা সফটওয়্যার বানিয়েছিল, ঠিক আছে? And the fun fact is that যে ছেলেটা বানিয়েছিল সে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ছিল এবং তার সঙ্গে আরো দুজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি এই সফটওয়্যারটা কেন বানিয়েছো? ও একটাই কথা বলেছিল, আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম, আমি ডাক্তার হতে পারিনি, তাই সেই কারণের জন্য ওই যে এইমসটা ছিল সেটা আমি ফুলফিল করছি থ্রু দিস প্রজেক্ট। So the idea is very simple. It's not that you are not going to talk about আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু প্রথমে সেটা বলবো না, এন্ডে বলো যে কেন আমি এই প্রজেক্টের সাথে কিভাবে যুক্ত, আমার পড়াশোনাটা কিভাবে যুক্ত, কেন এটার সাথে আমি প্যাশনেটলি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ইট। আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলাম যারা এখানে ছিলেন তারা বলছিলেন সেক্ষেত্রে মেকিং মানি কামস অ্যাট দ্য এন্ড, ইটস ভেরি ট্রু। Why you are passionately inclined towards a project, why you want to make that project is the most important thing. So I hope I could explain it very clearly why we are why introducing the team members in the beginning is not a good idea. Give them cue cards are যেখানে নাম তাদের ডিপার্টমেন্ট সবকিছু হবে এবং প্রেজেন্টেশনের এন্ডে বলো যে কেন তোমার পড়াশোনা এবং কেন তুমি এটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। বুঝতে পারছি কি বলছি আমি? ক্লিয়ার? ওকে, গ্রেট। Let's move on to the next slide. Another major problem সেটা হয় কি যে প্রথমে যখনই তার প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছে তাতে একটা মেজর সমস্যা হচ্ছে, তারা বলে ইন্ট্রোডাকশনটা ভীষণ লম্বা করে দেয়। আমি আজকে এই সমস্যার সমাধান করছি এটা নিয়েই হয়তো প্রেজেন্টেশনের প্রথম 4 থেকে 5 মিনিট বেরিয়ে যায় এবং এটা হয়। আমি কি করতে চাইছি সেটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে 4-5 মিনিট বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমাদের প্রথমে বন্ধ করতে হবে। মানে 4 থেকে 10 মিনিটের যে তোমার টাইমটা দেওয়া হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করার জন্য, প্রথমেই তুমি তোমার নাম, তোমার টিম মেম্বার্সের নাম বলতে গিয়ে এবং কোন প্রবলেমটা তুমি সলভ করছো বা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা সলভ করছো। ধরো একটা কোনো কোম্পানি, আমি দেখেছি বহুবার দেখেছি এটা, কোনো একটা অর্গানাইজেশনে তারা বলছে আমরা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে প্রচন্ড পলিউশন হচ্ছে, জলে পলিউশন হচ্ছে, স্থলে পলিউশন হচ্ছে, সব জায়গায় পলিউশন হচ্ছে এবং সেই পলিউশনটাকে বন্ধ করার জন্য আমার এই প্রবলেমটা মানে এই প্রবলেমটাকে আমি সলভ করতে চাইছি। ভাই সবাই জানে পলিউশনে কি সমস্যা রয়েছে, everybody knows that thing. So you don't have to really talk about a problem which is already well known. Talk about what? Next slide please. Talk about product market fit. Now let's talk about what is product market fit. Product market fit is something যেখানে তোমার কাছে কোনো একটা প্রোডাক্ট রয়েছে, সেই প্রোডাক্টটা কিভাবে তার টার্গেট যে অডিয়েন্স রয়েছে, তার টার্গেট যে ক্রেতা রয়েছে, তারা কেন কিনবে সেই প্রোডাক্টটা। তো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এটাই যে তোমার যে প্রোডাক্টটা রয়েছে সেই প্রোডাক্টটাকে তুমি মার্কেটে কিভাবে মার্কেট করবে বা তার সাথে সম্পর্ক রয়েছে, এটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং which you need to work upon is the product market fit. What is the product market fit? So I'll give you examples of it and we'll talk about that. So there are 3 types of product market fit is there. মনে হয় না প্রেজেন্টেশন ওখানে দেখাতে পারবো, আমি মুখে বলে দিই বেটার সেক্ষেত্রে। There are 3 types of product market fit are there.
One is called total disruption. What is total disruption? Thank you. Right on time. So, in the total disruption, what is exactly happening? এমন একটা প্রোডাক্ট তুমি বাজারে নিয়ে এসছো যেটার কোনো দিন সেটা বাজারে ছিল না। তার একটা উদাহরণ দিই, সেই উদাহরণটা কিসের? ম্যাকডোনাল্ডসের মিল্কশেক। যখন ম্যাকডোনাল্ডসের মিল্কশেক প্রথম 1960s-এ এসেছিল, এটা খুব নতুন কনসেপ্ট ছিল। এবার তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই প্রোডাক্টটাকে আমি বিক্রি করবো কি করে? আমরা জানবো কি করে প্রোডাক্টটা, মানে হাউ ডু উই সেল দিস প্রোডাক্ট and how did they do it? Okay, what did they do? First of all, তারা একটা অ্যানালিসিস করে যে এই মিল্কশেকটা কে কে কিনতে চাইছে, কারা কারা কিনতে চাইছে, এবং তারা অ্যানালিসিস করে দেখলো দুটো টাইপের লোক এই মিল্কশেকটা কিনতে চাইছে, কিনছে অ্যাকচুয়ালি। এক, যারা সকালবেলা অফিস যায় সকাল 8:30টার সময়, আর একটা টাইপের লোক হচ্ছে যাদের বাচ্চা আছে বিকেল 4:30টার সময়। তাহলে 8:30টার সময় এবং বিকেল 4:30টার সময় যারা আছে তাদেরকে সেই সময়তে এই মিল্কশেকটা বিক্রি করতে শুরু করলো ম্যাকডোনাল্ডস। বাট প্রশ্নটা হচ্ছে সকাল 8:30টার লোকের কেন এটা কিনছিল? তার কারণ হচ্ছে সকাল 8:30টার সময় যারা কিনছিল তারা অফিসে যাচ্ছিল, এবং তারা অফিসে দুভাবে যাচ্ছিল, আইদার গাড়ি চালিয়ে বা মেট্রো রেলে, এবং দুটো ক্ষেত্রেই তাদের যাতায়াতের সময় হচ্ছে 30 মিনিট। It took 30 minutes for them to travel from point A to point B, that is from the McDonald's shop to their workshop or to their workplace. So what did they do in that case? যে তাদের তো কিছু একটা খেতে হবে, পেট যাতে ভরে, ঠিক আছে? মিল্কশেকটা ততটাই থিক ছিল, ততটাই ঘন ছিল, they can really sip on the milkshake on that point of time while they're traveling. So for those reasons, they found out the product is a milkshake, the audience is the working audience, যারা অফিসে যাচ্ছে প্রত্যেকদিন সকালবেলাতে। So that is the product, that is the market. And they started to do the campaigns or the advertisements towards the people who are staying, who are working class people, who are working actually, and who is taking at least 30 minutes to drive from that McDonald's store to the workplace itself. Product market fit টা বোঝাতে পারছি কি বলতে চাইছে? ওরা প্রোডাক্টটা কি আর মার্কেটটা কি বোঝাতে পারছে? ওরা কি করে বার করলো সেটা বোঝাতে পারছে কি? ওকে, বাট বিকেল 4:30টার সময় যারা ছিল সেটা হচ্ছে পেরেন্টস, যারা স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ফেরত আসছিল, তাদেরকে মিল্কশেক দিচ্ছিল যাতে যখন তারা বাড়ি ফেরত যাবে সেই সময় মিল্কশেকটা যাতে তারা খায়। বাট দিস স্ট্র্যাটেজি প্রুভ টু বি ডিজাস্ট্রাস, ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট। তার পেছনে একটা কারণ আছে, কারণটা কি দেখেন, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। বিকজ ওয়ান সাইজ ডাজ নট ফিট অল। কারণ সকালবেলাতে যারা অফিসে যাচ্ছিল তারা ম্যাচিউরড অ্যাডাল্টস, আর যারা বিকেল বেলাতে বাচ্চাদেরকে মিল্কশেকটা খাওয়াচ্ছে তারা বাচ্চা, তারা তাদের সময় মতন করে তারা মিল্কশেকটা খাচ্ছে, রাইট? এবং মা বাবারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যেত, আরে কতক্ষণ ধরে তুমি খাচ্ছ এটা, এত সময় কোথায় আছে, আরে শেষ করো না মিল্কশেকটা। এবং যেহেতু the buyers are unfortunately are their parents, and that's the reason for what is happening. Since their parents and since the children are not really buying that, for those reasons what's happening, this strategy failed disastrously for the parents actually. They did buy it, but unfortunately it did not work because the buying audience is actually the parents, the deciding audience is actually the parents, not the children. The children might like the product, but যেহেতু বাচ্চারা সেই প্রোডাক্টটা কিনছে না, সেই কারণের জন্য এই স্ট্র্যাটেজিটা ফেল করে। And it only worked for the people who are traveling to the office at 8:30 AM. Next slide please. So, আরেকটা এখানে আছে নিউ মার্কেট অডিয়েন্স বলে। What is new market audience? এখানে দুটো ছবি দেওয়া আছে, একটা উবারের ছবি দেওয়া আছে, একটা রেডিও ছবি দেওয়া আছে। এই দুটোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে। কোনো আইডিয়া কি হতে পারে? উবার আর রেডিওর মধ্যে কি সিমিলারিটি আছে? যা মাথায় আসছে বলো, কোনো ইটস ফাইন, নোবডি ইজ জাজিং ইউ, সো ইটস ফাইন, গো অ্যাহেড, বলো। Can somebody pass on the mic please? That'll be great. सर, उबर और रेडियो में ये अंतर कि रेडियो हम लोग घर बैठे हुए सुन सकते हैं, और उबर हम लोग अगर घर पे हम लोग को अगर कहीं भी जाना है तो उस समय हम एक बुकिंग करेंगे तो उबर घर आ जाता है। मैं अंतर नहीं पूछा था, सिमिलरिटी पूछा था। सिमिलरिटी सेम ही है कि घर बैठे बैठे दोनों काम हो रहा है। जैसे हम लोग को कुछ समझना है या कहीं जाना है तो हम लोग घर पे करके हम लोग जा सकते हैं या सुन सकते हैं। I hear you. Anybody else? What is the similarity between an Uber and a radio?
It's fine. It's a difficult question, so it's fine. And thanks for trying. Actually, I would say it's very important to try sometimes when nobody's actually trying. So in the case of Uber, what happens? Uber took place. মানে উবারের জন্ম কেন হয়েছিল? নিশ্চয়ই দেখেছো ভাই, আমি তো শিলিগুড়িতে প্রচুর দেখেছি। দাদা ক্যাশে না পয়সা দিলে কিন্তু যাবো না, কিন্তু অনলাইন হলে হবে না, কিন্তু এটা সমস্যা আছে, ট্যাক্সির সমস্যা আছে, সে উবার হোক বা যাই হোক না কেন, সবসময় সমস্যাটা রয়েছে। So for those reasons, this problem is across the world. I've been to at least 10 to 11 countries, and I've seen in New York as well, যেখানে পরিষ্কার বলে দেয় আমি এই জায়গাতে যাবো না। কলকাতায় no refusal ট্যাক্সিতে লেখা থাকতো, তারা রিফিউজ করতো। It's as simple as that. তো এই প্রবলেমটা কি ছিল, যে এখানে একটা এক্সিস্টিং অডিয়েন্স ছিল যারা এই প্রবলেমটা ফেস করছিল, প্রত্যেকদিন সমস্যাটা ফেস করছে। তাহলে এই সমস্যাটা যখন ফেস করছো, সেই সমস্যাটা সমাধান করবো কি করে? সেই জন্য উবার একটা রাইডিং হেলিং অ্যাগ্রিগেটর অ্যাপ হয়ে গেল। তারা কি করলো সেক্ষেত্রে? একটা এক্সিস্টিং অডিয়েন্স ছিল অলরেডি, সেই এক্সিস্টিং অডিয়েন্স থেকে, মানে যারা প্রত্যেকদিন এই সমস্যাটা সমাধান, মানে সমস্যাটা ফেস করছে, তাদেরকে সমাধান করার জন্য উবার বেরিয়েছিল। সেম ওয়েতে রেডিও ক্ষেত্রে, পোর্টেবল রেডিও ক্ষেত্রে, আগে রেডিও জেনারেলি ছিল একটা ফার্নিচার হিসেবে। আই এম শিওর তোমরা যখন, হয়তো তোমরা নয়, হয়তো, বাট আমি যখন বড় হয়েছিলাম আমি দেখেছিলাম রেডিও বা টিভি একটা বাড়ির ফার্নিচার হিসেবে ইউজ করা হতো। একটা বড় কাঠের একটা ছোট এরকম করে তুমি খুলছো, মানে ইউর ওপেনিং ইট আপ লাইক দিস, এরকম দেখবে সিনেমাতে দেখবে, বা রেডিও বা এরকম ছিল তখন সেই সময়তে রেডিও বা টেলিভিশন একটা ফার্নিচার হিসেবে ইউজ করা হতো। জেনারেলি মধ্যবিত্ত, মানে মিডল ক্লাস বা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিরা ইউজ করতো। কিন্তু যারা ইয়াং, তাদের কাছে, তারা তো সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারছে না। তো তারা কি করতো তখন সেই সময়? তারা যে জিনিসটা করতো সেটা হচ্ছে তাদের জন্য একটা ছোট রেডিও ইনভেন্ট করা হলো। তার মানে একটা এক্সিস্টিং মার্কেট আছে, সেখান থেকে তুমি একটা নতুন একটা অডিয়েন্স খুঁজে পেয়ে গেলে, ঠিক আছে? এটাকে আমরা নিউ মার্কেট বলি আমরা। সো আগের যেটা ছিল কমপ্লিটলি ডিসরাপশন করা হচ্ছে, যেটা মার্কেটই ছিল না, মেন সেটা কোনো মার্কেটই ছিল না, কিন্তু সেই মার্কেটটা আমরা বার করলাম। এই ক্ষেত্রে যেটা মার্কেট রয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা নতুন অডিয়েন্সকে বার করে নিয়ে এসে করছি। তো আমরা কি কথা বলছি? প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট নিয়ে, ঠিক আছে? বাট নেক্সট যেটা এবং লাস্ট যেটা রয়েছে সেটা দেখেন, দ্যাট ইজ লো এন্ড ডিসরাপশন। একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে জেনারেলি বাইরের দেশেতে মিনিমাম $100,000 $200,000 এগুলো দরকার পড়ে মিনিমাম। কিন্তু আজকে যখন তোমার খুব তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি বানাতে হবে, ধরো কোনো, মানে যদি একটু খবর রাখো তোমরা দেখবে ফ্লোরিডা বলে একটা স্টেট আছে ইউএসএ তে, লাস্ট 15 দিনে 2টো হারিকেন হয়েছে, ঠিক আছে? গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য যত আমরা এসি চালিয়ে রাখবো, যত এরকম করবো, তত আমাদের এরকম জিনিসগুলো হবে। ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যত গাড়ি চালাবো তত গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে, এবং আমাদের এরকমই আরো বেশি। এই তো মানে আমি শিওর কলকাতায় আমরা অবভিয়াসলি বাড়ি থেকে বলছি টানা যেটা আসছে অলরেডি, খুব বাজে ওয়েদার হচ্ছে, ফ্লাইটস প্রচুর ক্যান্সেল হচ্ছে, কালকে বাড়ি যাবো কি করে আমি জানি। সো ইটস গোইং টু হ্যাপেন, দিস ইজ গোইং টু ইনক্রিজ। তখন সেই সময়তে 3D প্রিন্টিং এর মারফতে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়, এবং সেটা খরচা হয় $4,000 থেকে $10,000। এবার যারা বড় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার্স রয়েছে, তারা তো একটা বাড়ি $4,000 থেকে $10,000 বানাতে পারবে না। তো তারা কি বলবে? এই মার্কেটটা আমি ছেড়ে দিলাম তোদেরকে, আমি খেলবো $100,000 $200,000 এর খেলবো, $4,000 $10,000 যারা বাড়ি বানাচ্ছে, আই কান্ট ডু এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট থিং। তাহলে প্রোডাক্ট, আমি 3টে প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বললাম। প্রথম প্রোডাক্ট ছিল ম্যাকডোনাল্ডস এর মিল্কশেক, সেকেন্ড হচ্ছে উবার এবং রেডিও, থার্ড হচ্ছে 3D প্রিন্টিং এর মারফতে বাড়ি বানানো, বলতে পারছি। এবং সেই প্রোডাক্টগুলো মার্কেট কিভাবে বানানো হলো সেটাই আমরা কথা বলবো, ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? এবার একটু আমি আরো বেশি ইন্টারেস্টিং করবো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হ্যাঁ, এটা আমি যখন আরো 6-7 বছর কম ছিল। Since you're a mature audience, let's talk about that thing. আমি একটা সময়তে খুব ভালো লাগতো যখন ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে তার সাথে একটা বিয়ার খাওয়া হচ্ছে, বেশ ভালো লাগতো। And that's the reason for which I used to really love to have a beer while I'm having a football match or something like that. But COVID এর পরে আমি এটা বুঝতে পারলাম this is not a good habit. This is not really helping me. I'm a big Barcelona fan, so that's why that's the picture. But আমি বুঝতে পারলাম এই জিনিসটা, এই হ্যাবিটটা is not good for health. So for those reasons, I was looking for a product যেখানে আমি বিয়ার খাবো না, কিন্তু বিয়ারের মতন কিছু জিনিস হবে। So I'm talking about right now a product market fit যেটা আমি নিজে মানে সেই সাইকেলটা দিয়ে গেছি। How did I find out a product? So একটা প্রেজেন্টেশন যখন তুমি তোমার আইডিয়া নিয়ে কথা বলছো, সেই সময়তে তোমার মেইন ফোকাস হবে প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট নিয়ে, আর কিছু নিয়ে নয়।
যে তোমার প্রোডাক্টটা কিরকম ভাবে মার্কেটের মধ্যে ফিট করছে, কি কি অডিয়েন্সের জন্য রয়েছে, এই ডেফিনেশনটা যদি খুব ক্লিয়ারলি যদি বলে দেওয়া যায় তাহলে কেল্লা ফতে। তো আমি এবার দেখাবো যে আমাকে কিভাবে হাইনিকেন জিরো, which is a non-alcoholic but tastes similarly like a beer, সেটা কি করে আমি এই জার্নিটা নিলাম, প্রোডাক্টের ব্যাপারে জার্নিটা নিলাম, সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। So go to the article, go to the Chrome and go to the article. Perfect. Just scroll up. So যেহেতু আমি বললাম আমি ফুটবল দেখতে দেখতে we all, মানে আমার বন্ধুরা বসে আমরা বিয়ার খেতাম, আমরা দেখতাম, আমরা ফার্স্ট টাইম আমরা দেখলাম যে 2020 চ্যাম্পিয়ন্স লিগেতে এই জিনিসটা আসে। ওকে, হোয়াট ইজ দ্যাট? সেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম একটা নন অ্যালকোহলিক ব্র্যান্ড তা প্রমোট করতে শুরু করলো, এবং প্রমোটটা কি নিয়ে শুরু করলো? So what they used to promote is cool. Just cool, yeah, stop. আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফার্স্ট ফাইনালেতে দেখলাম এই জিরো ব্র্যান্ডটা এলো। কেন? তার পেছনে কারণটা হচ্ছে এটাই, ততদিনে তারা বুঝে গেছে কোভিডের সময় অনেক পিপল দে আর গিভিং আপ অ্যালকোহল অর বিয়ার অর এনিথিং লাইক দ্যাট, তারা অলরেডি ব্যাপারটা বুঝে গেছে। সেই কারণের জন্য, এবং তারা কারা, যারা ফুটবল দেখতে পছন্দ করে। তাহলে প্রোডাক্টটা হচ্ছে কি হাইনিকেন জিরো, একটা নন অ্যালকোহলিক বিয়ার। মার্কেটটা কি হচ্ছে আমাদের মতো অডিয়েন্স যারা ছাড়তে চাইছে, তো সেই কারণের জন্য তারা প্রমোট করতে শুরু করলো খেলার মধ্যে, বিকজ আমরা খেলা দেখতে দেখতেই খেতাম। সেই রিজনের জন্য ফর দ্য ফার্স্ট টাইম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, যারা যারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখে তারা জানে আমার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চলছেও অ্যাকচুয়ালি, ইনফ্যাক্ট তারা ওই প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে এটাকে দেখতে শুরু করছে। লিভ ইট, জাস্ট লিভ ইট, ঠিক আছে? তারা এটাকে ইউজ করতে শুরু করছে। স্ক্রল ডাউন। তো এবার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এই যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যাপারটাতে তারা যখন বলতে শুরু করলো, এবার স্বাভাবিকভাবে আমি জানতে চাইবো এই প্রোডাক্টটা কি করে, what does this product do? Of course I would like to know more about this product, right? Let's move to the next video. Is it connected with the audio? Audio should be connected. Okay, so এবার আমি প্রোডাক্টটার ব্যাপারে জানতে চাই। Go to the full screen. Full screen. So this video very clearly shows তারা আস্তে আস্তে প্রোডাক্টটাকে মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করছে, যে now you can, we have a product which you can have it at your office or at any places who wants to give a beer, and it tastes similarly like a beer itself. So for those reasons product market fit এর যখন তুমি প্রেজেন্টেশন দেবে, তোমাকে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় প্রোডাক্টটা কি মার্কেটের সাথে ফিট কি করে হচ্ছে এই উদাহরণগুলো দিতে হবে। আমি এক্স্যাক্টলি হাইনিকেন জিরো কিভাবে আমাকে, মানে অ্যাজ মি অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স কিভাবে দিয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি এখন, ঠিক আছে? লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ভিডিও। এবার যখন একটা প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট নিয়ে কথা বলা হয়, তখন নেক্সট প্রবলেম যেটা আসে, যেখানে জাজ সবসময় জিজ্ঞেস করবে এই প্রোডাক্টটা তো এরকম সিমিলার প্রোডাক্ট তো বাজারে আরো আছে, বা এই প্রোডাক্টটার ব্যাপারে তো এই সমস্যাটা রয়েছে, আমি কেন কিনতে চাই? আমি শিওর এই প্রশ্ন সবাই আছে, মানে ধর একটা নতুন বিস্কিট আছে আর একটা বিস্কিট এসে, তুই তো এই প্রশ্নটা করবি যে আমি এই বিস্কিটটা কেন কিনতে যাবো, এরকম বিস্কিট তো আরো আছে বাজারে, রাইট? সেটাকেও সেম জিনিস জিরো এখানে করেছে, বাট জিরোর কোনো কম্পিটিটর তখন ছিল না। জিরোর মেজর সমস্যা এটাই ছিল যে মানুষ একটা সোশ্যাল গ্যাদারিং এ যখন যায়, তখন সে যদি বলে না আমি কিছু খাবো না, তখন মানুষ কিভাবে রিয়াক্ট করে? That is the problem, or that's the problem statement, or the product objection এই কথাটা বলে। খুব সাধারণভাবে কিছু কনসেপ্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট অবজেকশন নিয়ে কথা হলো। What is the product objection over there? লোকে যদি চারটে লোক মিলে বসে যদি কেউ বিয়ার খাচ্ছে, আরেকজন এসে যদি বললো আমি একটা থামস আপ খাবো, লোকে স্বাভাবিক বলে কি ভাই লোকটা। এই অবজেকশনটা কিন্তু শুধুমাত্র এখানে না, এটা গোটা পৃথিবীতে বছরের পর বছর হয়েছে, এবং সেই কারণের জন্য প্রোডাক্ট অবজেকশনের জন্য ওরা এই ভিডিওটা প্রেজেন্ট করে তারপরে। লেটস প্লে দ্য ভিডিও।
Right, so they now place their product in the market যে কোনো প্রোডাক্ট অবজেকশন যেটা ছিল, যারা পাঁচজন যেটা দেখলে তোমরা ভিডিওতে, পাঁচজন মিলে বসে কেউ বিয়ার খাচ্ছে, তার মানে এটা কি করছে ভাই লোকটা। So they now removed that objection from there itself. Similarly, যখন তোমরা প্রেজেন্টেশন দেবে, তোমাদের প্রোডাক্ট নিয়েও স্বাভাবিকভাবে প্রচুর প্রশ্ন আসবে তখন সেক্ষেত্রে, যে এই প্রোডাক্টটা কেন আমি নেব। তো নেক্সট ফেজ অফ ইউর প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট উইল বি অন দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, যখন তোমরা প্রেজেন্টেশন দেবে, সেটা হচ্ছে অবজেকশনটাই কিভাবে তোমরা হ্যান্ডেল করছো, প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটের অবজেকশন কিভাবে হ্যান্ডেল করছো। দেখলে এটা খুব বুদ্ধিমানের মতন তারা প্রোডাক্ট মার্কেটের যে অবজেকশনটা রয়েছে সেটা ভিডিওর মারফতে তারা সেটাকে প্রমাণ করে দিল যে না, এটা সবাই মিলে করতে হবে, সেটা প্যাকেজিংটাই এমন ভাবে করা হয়েছে বা ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে যে কেউ সেটাকে ইউজ করতে পারে। The last phase of product market fit is always going to be scalability. মানে একটা প্রোডাক্ট বা তোমার একটা কোনো কোম্পানিতে কেউ যদি ইনভেস্ট করতে চাইছে, কেন ইনভেস্ট করতে চায়, সে ইনভেস্ট করবে না। তাই ইনভেস্ট না করার প্রথম কারণ হতে পারে যদি তোমার সেই প্রোডাক্টটা সব অডিয়েন্স সেটা কিনছে কিনা, এক, সেই অডিয়েন্সটা বাড়বে কিনা, ভবিষ্যতে আরো লোক সেই প্রোডাক্টটা কিনবে কিনা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যারা জেনারেলি 18 বছর থেকে 19 বছর বয়সে হয় তারাই ফার্স্ট অ্যালকোহল খেতে শুরু করে, এবং যাতে তাদের কাছে রিচ আউট করা যেতে পারে সেই জন্য তারা নেক্সট ভিডিওটা বানায় যাতে নতুন অডিয়েন্সকে আনতে পারে। হাইনেকেন জিরো নতুন ভিডিও বানায় সেক্ষেত্রে, মানে তারা আমাদেরকে ফার্স্টে অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স পেয়ে গেল, যারা 30-35 বয়স ছিল তারা সেটাকে কিনে নিতে পারছে। এবার যারা 17-18 বছর বয়স হয়েছে, যারা 17-18 years old who wants to first get a taste of alcohol and not to go towards alcohol but to take a healthy route, that's what they did, and that's the video is all about. Let's play. Oh, hey. What? Oh, don't judge me, Anton. Alcohol free. Oh, So in that case, now they're placing themselves in front of a new audience, the young audience, who instead of taking alcohol, they can actually go for a non-alcoholic drink which tastes like alcohol itself. So সেটাও প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, যেখানে তোমাকে স্কেলেবিলিটি দেখাতে হবে যে আমার প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র এই 30 থেকে 40 বছর বয়সী ছেলেরা খাচ্ছে না, তার থেকেও বেশি কেউ 18 বছর 19 বছর হলেও তারাও সেই প্রোডাক্টটা করতে পারে। And that is a very important part of your presentation. মানে তাহলেই তুমি তোমার কোনো আইডিয়াটা যখন কোনো জাজের সামনে দেবে, সে তোমাকে তার জন্য সে ইনভেস্ট করবে। That person is going to invest in your project in that case. Okay. Next slide please. So আমি একটা সামারি করেছি এখানে। প্রথমে যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটা প্রোডাক্ট বানাবে এবং সেই প্রোডাক্টটার অডিয়েন্সকে, মানে সেটা কি ফিমেল 17 to 35 years of age, যেটাকে আমরা ডেমোগ্রাফি বলি, সেই ডেমোগ্রাফিটাকে বার করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট when you are doing a product market fit. Next thing, যেটা বললাম টার্গেট অডিয়েন্সের তাদের লাইফস্টাইল কি, তারা কি টাইপের প্রোডাক্ট পছন্দ করে, তাদের লাইকস কি, তাদের ডিসলাইকস কি, এই জিনিসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়েছে, সেটা বার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, রাইট মেসেজিং। আমি হাইনেকেন জিরোর ব্যাপারে জানতে যদি পারতাম না, যদি আমাকে এই মেসেজিংটা এত সুন্দরভাবে ভিডিওটা করে করতে, এবং লাখ লাখ কোটি কোটি লোক তারা সুইচ করে দেয়, ইটস আ মেজর কেস স্টাডি অ্যাকচুয়ালি, প্লিজ গো অ্যান্ড স্টাডি অ্যাবাউট দিস থিং। তারা they literally switch their lifestyle habits because the way they message themselves itself. Next slide please. Okay, আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবার আমরা একদম স্লাইডের এন্ডের দিকে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে প্রুফ অফ দ্য পুডিং ইজ ইটিং। যদি তোমার কোনো একটা প্রোডাক্ট রয়েছে, প্রেজেন্টেশনের সময় সেই প্রোডাক্টটার একটা ডেমো বা এমভিপি আমরা বলি, মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট বলি, সেটা সবসময় দেখাতে হবে। সেটা দেখালে তাহলে যারা জাজ বা জুরি রয়েছে তারা বলবে আচ্ছা অ্যাটলিস্ট তারা কিছু বানিয়েছে। মোস্ট অফ দ্য টাইমসে যেটা হয়, যে কারণের জন্য অনেকে ফান্ডিং পায় না, তার মেজর রিজন হচ্ছে তারা বলে এটা আমরা আইডিয়া ফেজে রয়েছে, এখন আমি এটাকে লাইফে প্র্যাকটিক্যালি বানাই নিয়ে। সো সেই রিজনের জন্য তখনই প্রেজেন্টেশন দাও বা জিনিসটা করো যখন তোমার কাছে জেনারেলি একটা এমভিপি রয়েছে। এটা যদি তুমি দেখাতে পারো তাহলে তোমার ফান্ডিং পেতে অনেক সুবিধা হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হ্যাঁ, আরেকটা মেজর সমস্যা, ওই জন্য দেখবে আমাদের এন্টায়ার প্রেজেন্টেশনে কোনো কথাই ছিল না, শুধুমাত্র ছবি ভিডিও এইভাবে করা হয়েছিল। প্রেজেন্টেশনে যদি তুমি মানে লাইন বাই লাইন পড়ে পড়ে প্রেজেন্টেশন দাও তাহলে তার কোনো মানে হয় না আসলে। সো দ্যাটস এ রিজন ফর উইচ পুট ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইনফোগ্রাফিক or as much as audio visual, it's possible. Don't read out your presentation. That makes no sense. Next slide please. Another very important thing, সেটা হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট করা। যখন কোনো প্রেজেন্টেশনের সাথে তুমি করছো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক আই কন্ট্যাক্ট উইথ ইউর জাজ এন্ড জুরি মেম্বার্স, তাহলে তুমি একটা কানেকশন করতে পারো। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট স্লাইড। আমার গল্প ফুরলো, নোটে আসছি মরলো, আই এম ডান। সো দিস ইজ মাই প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম।
I would like to have any questions if you guys might have. So, more than happy to answer any questions. Okay? Please give the mic to that side. হ্যালো Hello. এই কয়েকদিন আগে তোমাকে লিখে দিয়েছিলাম, আপনি আমাকে রিপ্লাই করেছিলেন। ও আচ্ছা, সরি। ওকে। তারপর আমি আপনার আমার ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে কোনো ফলোয়ার নেই, আমার লিংকডইনেই মাত্র ফলোয়ার আছে, সেই জন্য বলছি জানি না ব্যাপারটা। সরি। তারপর আমি আপনার ওয়েবসাইটে একটু রিসার্চ করলাম, দেখলাম যে আপনি নিজেকে আইডিয়া গাই বলে রিপ্রেজেন্ট করলেন আপনার কোম্পানিতে। কারেক্ট। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি যখন ফার্স্ট আইডিয়া পেলেন আপনার কোম্পানি সম্পর্কে, তারপর আপনি কি করলেন? যে রিসার্চ করলেন, না একা শুরু করলেন, নাকি টিম বানালেন, কোনটি? দ্যাটস এ গুড কোয়েশ্চেন। সো আমরা ফার্স্টে এই আইডিয়াটা নিয়ে যখন আমি চাকরি করতাম তখন সেটা আমি অলরেডি বিটা টেস্টিং করে নিয়েছিলাম, এবং বিটা টেস্টিং নিয়ে করে দেখে নিয়েছিলাম যে সেটা কতটা এফেক্টিভ, এবং সেটা 2-3 বছর আমরা করেছিলাম। 3 বছর করার পরে আমরা কোম্পানিটা স্টার্ট করি, মানে দ্যাট we started up a company all of a sudden, but the fact is we have already done the effectiveness, we already knew the effectiveness of our process at least 2 to 3 years back. So অনেকেই বলবে না প্রথমেই কোম্পানি খোলো, আমি একবারও বলবো না কোম্পানি খোলো প্রথমে, মানে ভুলটা পরে করো। প্রথমে যদি ভুলটা করে ফেলো, মানে আমি ভুল বলতে অন্য কথা বলতে চাইছি, আই এম এক্সপ্লেনিং। It's very important to make tests, to go through iterations. What do you mean by iterations? যখন তুমি iterations এ যখন বারবার করো, whenever you go through a lot of multiple iterations actually, the biggest advantage it is there যে তোমার কতবার ভুল হচ্ছে সেটা তুমি প্রথমে জানতে পেরে যাচ্ছ। সেটা তুমি তোমার নিজের কোম্পানিতে কেন করবে? সেই জন্য ধর তুমি একটা কোনো প্রোডাক্ট বানাতে চাইছো, সেটার আইটারেশনটা তুমি কি করবে, বা সেটা নিয়ে যে জিনিসটা আছে সেটা নিয়ে কি করবে, সেটা তুমি তোমার জেনে চাকরি করছো সেখানে তুমি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখো। I'll give you an example. I was last 2 months আগে I was in Facebook office Menlo Park. In the Menlo Park office আমি দেখেছি প্রচুর লোকজনদেরকে, তারা যাদের তাদের কোম্পানির মধ্যে তাদেরকে বলে তোমরা তোমাদের নিজেদের অ্যাপ বানাও, এবং সেই অ্যাপগুলো বানিয়ে তোমরা কোম্পানির মধ্যে সেটাকে চালাও, দেখো কতজন ইউজ করছে। এবং তার মধ্যে অনেকেই হয় যে সেই অ্যাপগুলো যখন খুব পপুলার হয়ে যায় তখন তারা সেটা নিয়ে তারা বেরিয়ে যায়, তারা নিজেদের কোম্পানি খুলে নেয়। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্যাট কেস যে এই আইডিয়াটাকে নিয়ে প্রথমেই তুমি তোমার কোম্পানিতে ভুল না করার থেকে অন্য কোথাও ভুল করো, দেখো তাদের ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স কেমন হচ্ছে, ইউজার জার্নি কেমন হচ্ছে, কাস্টমার জার্নি কেমন হচ্ছে সেক্ষেত্রে। And that's the way we really started off in that case. It's not like that যে প্রথমে আমরা করেছি, আগে ফার্স্ট আমরা টেস্ট ড্রাইভটা করেছিলাম, and then we moved on to start up our company. নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে আমার মানে নিজের কাছে আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি, যার উপর আমি মানে নতুনভাবে আমার কোম্পানি খুলতে যাচ্ছি, আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছিলাম। তো ওই প্রোডাক্ট অলরেডি মার্কেটে আছে, অ্যান্ড বড় বড় কোম্পানির কাছে সেই প্রোডাক্টটা আছে। তো এমন কোনো সাজেশন আছে যেটা দিয়ে আমি নিজেকে হাইলাইট করতে পারবো? আমি প্রোডাক্টটা না জানলে উত্তর দিতে পারবো না। মানে আমার আমি প্রোডাক্টটা বানিয়েছি ভিআর এর উপর, পুরোপুরি ভিআর এর উপর, যে কেমন করে আরো ভিআর কে আরো লাইট ওয়েটেড আর আরো ফাংশনাল বানানো যায়, যে মোবাইল আর কম্পিউটারের সঙ্গে পুরো অল্টারনেট করা যায়। আমি ওইভাবে পুরো ডিজাইন করেছি, আমার কাছে নিজের কাছে একটা পিপিটি ফাইলও আছে যে আমি কেমন করে করছি ওটা। ওকে। সেই জন্য আমার কয়েকটা বন্ধু আছে এখানে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছে, আরেকজন হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ওকে। তো ওদের সঙ্গে কনসাল্ট করছিলাম আমি, ওরা বলছে যে এইভাবে করতে হবে, তাহলে ওটা আরো লাইট ওয়েট আরো হবে। ওকে। তো আমি ভাবছি যে এখন আরো কয়েকটা আর 2 বছরের মধ্যে সময় নিয়ে ভালো টিম বিল্ড করে মার্কেটের সম্পর্কে আরো জেনে আর কয়েকটা জিনিস নিয়ে আরো লার্নিং করে তারপর শুরু করবো। There are 2 ways to look into it. ঠিক আছে। The first way to do it, I would suggest you go to websites like ABB Wedding. ঠিক আছে, বা কোনো ওয়েডিং ওয়েবসাইটসে যাও, বা সোনা যারা বানাচ্ছে, মানে গোল্ড ফর এক্সাম্পল গোল্ড অর্নামেন্টস যারা বানাচ্ছে, মেক ইট। আই এম টেলিং ইউ ওয়াই। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে করে কি, তারা এই অ্যাপসগুলোকে নিয়ে তারা ছবিটা তারা করে কি, মোবাইলের তুমি মোবাইলে নিজের ছবিটা ফ্রন্ট ক্যামেরা মোডে গেলে, আর তুমি সিলেক্ট করলে যে তুমি হয়তো কানেরটা দুল পড়ছো, সেটা তোমায় দেখতে কেমন লাগবে। This is a major application of virtual reality which is happening right now. Not only that, for example, you want to buy a furniture. সেই ফার্নিচারটা কিভাবে তোমার ঘরের মধ্যে কিরকম দেখতে লাগবে সেটার জন্য তুমি সেই VR সফটওয়্যারটাকে ইউজ করতে পারো। So the idea is go to any e-commerce website or go to any e-commerce organization and try to implement this idea over there. বুঝতে পারছি কি বলতে চাইছেন? So make use cases accordingly like that. Okay. Clear? Okay. Next question, please, if you guys have any.
Good afternoon, sir. It's here. I'm here. Oh, I'm sorry. Yeah. My name is Gagandeep, and I found the name of your business very catchy and unique. So, is there any story behind the name of your startup? Is there any story behind it, or is it? Yeah. Just, So yeah, 221B Baker Street is just not Sherlock Holmes and Doctor. Like, it's not just about Sherlock Holmes actually. Dr. Watson also used to stay after when he got married. After when he got married, he left the 221B Baker Street. So 221B Baker Street is a address of two very intelligent people, of two different sort of intelligent people staying. Sherlock Holmes is a person who has a high IQ. Dr. Watson is a person who has a high EQ. So আমরা যা গল্পগুলো পড়ি, ফর এক্সাম্পল ব্যোমকেশেরও যে গল্পগুলো পড়ি সেটা সবকটা অজিতের পার্সপেক্টিভে পড়ি। ব্যোমকেশ কি ভাবছে কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি, টু বি ভেরি অনেস্ট। সিমিলারলি মানে এই কনসেপ্টটাও সেই সেমই ব্যাপার। ডক্টর ওয়াটসন কি ভাবছে শার্লকের ব্যাপারে বা এই কেসটার ব্যাপারে সেই পার্সপেক্টিভে আমরা জানতে পারছি। So for those reasons, 221B Baker Street is an address where intelligent people stay. In my organization, I feel that there are champions and there are very intelligent people who stay and work over there. So it's an address where intelligent people stay. That's the reason for which we need it. Right? Okay. Any further questions? I have one question. Sure, regarding startups, that during beginning of the startup, any startup, what should we more focused on the product or on the marketing? I told you product market fit actually. So we should focus on both. It's about the product market fit. You need to know what's your product, you need to know what's the audience for that market, what's the audience for that product, and you need to know how to sell that product to that person. And for that reason, first of all, I would suggest you to give your product, if it's a B2C product, do some alpha beta users, give samples of your product to the end customers and see what's the feedback you receive from there. If it's a B2B product, same idea, give it to the end customers who's going to buy your product and use your product. Give it to them, tell them how they're going to use that product, take feedback from them, and then in an iterative fashion, improve your product accordingly like that. Yes, also actually I was traveling in a train few days ago, so I observed a person who is talking with another person and they are telling that I am trying to make a tea company. So what I should do? So make what company? Tea company. Tea company. Okay. So another person replied him that you should go to the tea sellers and show them whether your product is market fit or not. I think you showed the point. Yeah, exactly. That's the point. So in that case, what you need to do is very simple. You need to take samples of those tea and then see that who's going to be the right audience for that. Maybe the way your parents drink tea is not going to be the same way maybe you are drinking the tea. So you need to really source your tea in that case in that fashion, package it accordingly like that as per the demography, and then you have to again give sample to them, or you can go to a B2B outlet, sell it to the retailers and things like that. See that what kind of. So again, I'll give you an example. So I was in Costco. Costco is the largest retail chain in US. What they do is that in Costco, what they do, I'm sure এখানেও আমাদেরও করা হয়, সেটা হচ্ছে খুব কম মানে একটা নতুন কোনো প্রোডাক্ট আছে, সেই প্রোডাক্টটা স্যাম্পল দেওয়া হয় না যে দাদা এটা খেয়ে দেখুন এই চাটা কেমন লাগছে, and you take feedback from them. That's exactly what they're doing. That is product market fit. বলতে পারছি কি বলতে গেছি? Yeah. Any more questions? So sir, I want to ask, what is your biggest regret during the starting of your career or during the starting of your entrepreneurship or the current phase? What is your biggest regret? Boost is the secret of my age. Sorry. My secret, which is no secret, right? Okay. My secret is, there's no secret actually. It's a very simple thing. You have to be extremely crazy about that idea. You have to be persistent about it. Yeah, one secret I'm going to say you, and this is a very serious thing. Out of 10 days when you start a company, and after 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years পরে এমন একটা দিন আসবে যখন তোমার মনে হবে you will feel like I can't do this anymore, and it will be there. It will be there. If you think that Lionel Messi, every day he wakes up and says that hey, you know what, I want to play football, then he's lying. Nobody really likes to do the same thing over and over again every day. Nobody likes to do that thing. It's the honest secret.
The most important thing is that how persistent or how crazy or how married are you to the idea. So when I started out the organization, of course, we all were working like about 20-22 hours. But again, গাধাও খাটে, সিংহও খাটে, কে জঙ্গলের রাজা সবাই ভালো হয়ে যায়। আমি এটা কোনোদিন বলবো যে গাধার মতন খেটেছে। The idea is about how smart you are as a worker, right? So for those reasons, you have to put a lot of amount of hours in a strategic fashion. Once you find out the pattern, once you crack the pattern, then you repeat it in an iterative fashion. You keep on doing the same thing, and also add a lot of automations to it because your time is precious. So for those reasons, add a lot of automation so that you don't have to do repetitive work. Could I explain you? Great. Okay. Any further questions? Hello, sir. Sir here. Oh, sorry. Sir, your presentation was very good. You I know almost answered all my questions that I had. Sir, but one question I already have that I have a plan for my business. I want to start it. So what should my next step? According to you, what should I do to make my Plan work, right? Okay. So talk about your plan. So my plan is that I like to wear modest wearings, modest hijabs and niqabs, but it's very difficult to find here in Siliguri. It's very difficult, and online also if I find their price is so much high, but the quality is very low. I couldn't find the right thing that I want. So I want to start a company, my product own, that will give in the cheaper price, but the quality will be good, and it will provide it in the every corner. It will be easily accessible for the persons who want to wear. Do you know a concept called burkini? No, sir. Yeah, because I do travel, so that's why I know. So in Indonesia, there are a lot of sea beaches out there, right? And the most of the population, Indonesia has the highest Muslim population. Yes, I'm sir. sure you know that. Right? Yes, sir. So what does the woman over there, they want to go to a sea beach as well, right? Yeah, yes. So there is a concept called burkini over there, burqa plus bikini. Yeah. Go and search about that thing. Yeah, So yeah. what I'm saying is. So the idea is that I think you can start off, if you want to really make this as a plan, I think you should go to somebody who is making custom dresses. Start off with custom dresses in modest wear, okay? I think you can do one thing is that you can add your own designs, which is going to be acting as a differentiator. Because otherwise, how is your product going to stand apart from others? I feel that what you should be doing first is to create a design, maybe 5 to 10 designs. You might have 5 designs, don't go for multiple designs first. Because the more the designs you make, the more it's difficult for you to check which one is working and which one is not working. Start with 3 to 5 designs, right? Get a tailor-made tailor who can really make these things for you. That you have to search it out and find it out. Incentivize him or her in that case, that why that person should be on the journey of yours. And then in your own community, start to sell it off. Okay? Then if you see that it's working great, make a WhatsApp business or WhatsApp channel where you can promote and put a catalog and do the thing. See, you don't have to put a website yet. Yes, sir. Are you seeing how I'm really scaling up your idea right now? Yes, sir. Yes, sir. So you go for WhatsApp business then, and you do that thing in that case. Talk about that. These are the new products which you have. Once the products are really going great and things like that, then you put it up on Amazon or something like that, as a marketplace. Yes. Okay. Once you are successful in an Amazon as well, then move away from Amazon and go to your own e-commerce channel. So could I give you an entire path how to do it? Yes, sir. First thing is that go and see how burkini is being sold in Indonesia. It's a big style statement which is happening here. Step number 2, make 3 designs of yours. Get a crazy enough dorji je tomar jonno eta kore debe actually. Step number 3, sell it off in your own community first, so that you can get repeat customers over there, right? Step number 4, in that case, after that you make a WhatsApp channel or a WhatsApp group with all those current customers and buyers which you have, right? Sell it over there itself. Step number 5, make a referral code, which I didn't say, now I'm saying that. Give a referral bonus in that case, that if that person is referring to another person, right? So in that case, if person A is referring to person B, then in that case what you can do is that you can give a referral code to that person, a referral percentage of it, right? Once this all has been done, the next step which you can do is to go to a larger marketplace, that's an Amazon. Go to an Amazon marketplace, start to sell your products from there. And once you get a lot of
you know what, orders from there, start to sell it from your own e-commerce website. Why? Because you have to pay a commission to Amazon, right? You don't have to pay the commission. Clear?